Stell dir vor, du machst den Kühlschrank auf und da steht schon ein richtig gutes Mittagessen für dich. Proteinreich, frisch und null langweilig, heute zeige ich dir Schritt für Schritt diese Mediterrane Linsen-Hähnchen-Schale in Glas. Das Best, die Zutaten sind ganz normal und überall zu bekommen. Linsen-Hähnchen, viel frisches Gemüse, man ein Joghurtsoße, die richtig Geschmack bringt. Und Schichtung wir also, dass es am zweiten und dritten Tag noch top ist. Erster Schritt, Linsen kochen, wichtiges nur, nichts zerkochen. Die sollen weich sein, aber noch Form haben. So bleibt später Struktur im Glas, Dank aufjigen und wirklich gut ausdampfen lassen. Wenn die Linsen kochen, machen wir das Hähnchen. Mit Olivenöl, Paprika, Salz, Pfeffer, optional in Hochkruskümmel. Den Oven den Ofen bei 200 Grad für ungefähr 16 bis 20 Minuten. Jetzt kommt der kleine Trick, der die Sauce viel runtermacht, Schale fein würfeln, kurz anschwitzen und dann mit etwas Essig ablichen. Dadurch ist es später würzig, aber nicht scharf. Für die Sauce, Joghurt, Senf, Zitronensaft, ein bisschen Honig, Schale, Salz, Pfeffer und ein kleiner Schluck Olivenöl. Die Sauce soll cremig sein, aber nicht so dick, dass es später als zu kleistert. Dann schneiden wir das Gemüse, Gurk, Tomaten, Paprika, Rotzwiebel und Kräuter fein hacken. Tipp, Gurk und Tomaten lieber nicht Stunden vorher schneiden, dann bleibt es knackiger. Kurzähriges Kern sind klein, aber machen einen riesigen Unterschied. Einfach ohne Fett rasten, bis es duften. Die kommt später ganz oben drauf, damit es richtig knusprig bleiben. Ganz wichtig, Hähnchen nach dem Ofen kurz ruhen lassen. Den erst schneiden, so bleibt es saftig und wirkt es dem Kühlschrank am nächsten Tag nicht trocken. Jetzt wird geschichtet. Sauce und den Linsen, Hähnchen, Paprika und Zwiebel und ganz oben Gurk, Tomaten, Kräuter und die Kern. Deckel drauf, mindestens 1 Stunde kühlen. Und du hast Meal Prep für stressig Tag. Für die genau Zutatenlist und all Tipps, Link im ersten eingepinnten Kommentar oder schau auf schnellesken.de vorbei.